Hello dear students, welcome back to the class. In today's class, we are going to discuss about limitations of planning. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದೇನು ಹೇಳಿ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ 10 ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 10 ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. If we are preparing 10 plans or we are having 10 plans, how many plans will get successful? Only few. In huge businesses, what are the limitations of planning? Planning is important. Without planning, we cannot run the business. But there are its own limitations also. ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಿತಿಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಹೇಳಿ, planning leads to rigidity. What do you mean by rigid? See, two words are there, rigid and flexible. Rigid means what? Which is not ready to adjust with the changes. ಕಠಿಣವಾದ. ರಿಜಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಜಿಡ್? ರಿಜಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಆರ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. Now, as a business person, you have plans. Why you are doing the plans or why you are preparing the plans? With some goals or objectives. To reach those goals and objectives, you are having a proper goal, and to reach that proper goal or a specific goal, you are preparing the course of action. Means what? If the organization is having the goal of selling 10,000 goods, ನೋಡಿ 10,000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಗೋಲ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, 10,000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ 10,000 ಗೂಡ್ಸ್ and how to sell that, the course of action, the proper plan we are making. But always the plan will not work. Why? Because the conditions of the atmosphere may change. In this condition, the managers are not having the flexibility. Flexibility means what? They cannot change the plan suddenly. For example, if you have planned for 10,000 sales and suddenly something happens, the manager who is in the middle level or low level management, he cannot change the plans suddenly. He has to take the permission of top level management, and top level managers, they have to discuss each and everything, then only they can change the plan. And in 10 out of 9 times out of 10 times, it is very difficult to change the plans. It is rigid. Understood? Rigid ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಸಿಇಒಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, we can make this small change and we can implement this. They cannot do like that. They cannot do a minute change, small change also in that particular plan. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, the managers cannot change that particular plan. They cannot do the alterations. There is a rigidity. The managers don't have the flexibility to change or alter the plan. Understood? Second one, planning reduces the creativity. Creativity ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳಿ, creativity means what?
every person is a creative and he is having new ideas in his mind. See, now I am teaching this particular topic, planning, or I am teaching business studies. I may teach in my own way, the other teacher may teach it in his or her own way. The creativity is different, or you're writing your answer sheet, the creativity of writing, your creativity is different, another person's creativity is different. The same work can be done by different persons in a different way. ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತೇವೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ ಮತ್ತೆ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು create or prepare the plan. They cannot prepare their own plan. The middle level manager, a young manager or the university graduate who is just joined the job, he may be having more creative ideas than the top level manager. ಇವಾಗಲೇ ವರ್ಕಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ decisions by top level management. All the decisions are in the top level management. So the middle level managers or other workers are not having the chance, or they cannot show their creativity or new ideas. They have to receive or accept the orders and work accordingly. They have to implement it. Okay. Then third one is planning may work. See, we have covered first and second point. Third point is planning may not work in dynamic environment. We have studied about the business environment in last chapter. I have explained in detail what do you mean by business environment. In that I have told you business environment means surrounding in which the business is working. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಮಾಜ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ನವೆಂಬರ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ 2024. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ 2024 we don't know that. We are not having the idea about that. Why? Because you all have witnessed the COVID pandemic. Yes, what happened in that? The situation which no one was expected or imagined earlier, that happened. Understood? In such situation, no plan will work, or the plan will not work in such critical situation. Why? Because business environment is dynamic. The political policies may change. Yes, then the legal policies may change, society may change, or some pandemic or some earthquake or natural calamities may come. In such situation, plan cannot work, or plan will not be executed in a proper way. That's why what happens, planning may not work in a dynamic. Dynamic means what? Changing situation. In this point, what you have to write in explanation, business environment is dynamic, like political environment, legal environment and social environment. It is changing day by day. For example, you can give any legal policy. It means now GST implemented, or COVID pandemic, or some natural calamities may come. In such situation, if you are having the rigid plan, ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ಲಾನ್, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸಿ, business planning is not like your day to day plan. Every day you are doing the plan. I'll go to the college on time and I'll study for 4 hours and I'll get up in the early in the morning. All you are thinking, so many plans you are doing every day, but you are not implementing those plans, but that will not impact you.
that will not impact you financially. I'm telling that will impact you in your success or in your future, but that will not impact you or that will not cost you financially. But ಇನ್ ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಅಂತ ತಿಂತೀನಿ, ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ದುಡ್ಡಿನಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್, ಟು prepare that financial plan you have to discuss with the CA, chartered accountant, or MBA in finance, or experts, or managers or CEOs of big banks, financial experts, or the experts who are investing in stock market. You have to discuss with them. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ investing huge cost in terms of time and money. You are investing your money also and you are investing your time also in big businesses, right? And it involves a huge cost. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಜೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಬಜೆಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಬಜೆಟ್ they are involving the expertise in that. They are discussing with experts. Okay, they are taking so many meetings. Okay, and they have to invest their expertise, they have to invest their money and cost there. Yes, that's why planning involves a huge cost. In business, planning involves a huge cost because you have to pay for each and every person who is giving their time and energy. It involves huge cost. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬ CA-ಗಾಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿಗಾಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೈಸರಿಗೆ, ಲಾಯರಿಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ನಾಲೆಜ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ it involves the huge cost. Okay, my dear students, these are the 4 points explaining the limitations. First one, planning leads to rigidity. Rigidity means what? There is no flexibility. Understood? Rigidity means there is no flexibility. What is the meaning of this? Manager cannot change the plans according to the situation. Suddenly he cannot take any decisions without the permission or knowledge of top level management. Second one, planning reduces the creativity. Means what? If the top level management is preparing the plan and middle level management is having a creative manager, young and enthusiastic manager, he cannot do anything. He has to take the orders, he has to receive the orders and implement that. That's it he can do. And third one is, planning may not work in dynamic environment. Dynamic means changing environment. In changing environment, political, legal and social environment, we cannot change the plan. And fourth one, planning involves huge cost. Means we have to appoint or we have to discuss with experts like lawyers, chartered accountants, government agencies and all. It involves huge time and cost. Okay, thank you dear students, we'll meet in next class. And ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.